So good evening all. On behalf of the members of Royalz Foundation, I, George Xavier, General Secretary, welcome you all to the second webinar titled COVID-19 Precautions and Post-COVID Care, organized by Royalz Foundation and presented by Dr. Dhanush Krishna. Before we start the presentation, I would like to introduce you to today's event presenter, Dr. Dhanush. Dr. Dhanush Krishna, born and brought up in Kollam, and did his schooling in Navdeep Public School, pursued degree in MBBS from Amrita Medical Institute, Kochi, and worked in Amrita, and later as a junior resident in Bishop Benziga Hospital in General Medicine. Later, he joined Assisi Medical College and worked in dermatology. Currently doing general practice and is a COVID frontline worker in Kollam and simultaneously preparing for PG NEET in 2021. On behalf of all my fellow executive committee members and members of Royalz Foundation, I extend a hearty and warm welcome to our dear Dr. Dhanush, who has accepted our invite to present this webinar titled COVID-19 Precautions and Post-COVID Care. After the presentation, we'll also be having a Q&A session. Those of you interested can type in your questions in the chat box and Dhanush will address your queries. So now hand over to Dr. Dhanush to start his presentation. All right. Good evening to one and all. Thank you for that lovely introduction. I'm truly humbled. I'd like to begin by thanking the Royalz Foundation for this wonderful opportunity. On a personal note, this is nothing short of an honor for me because my dad and his brother, all of them are products of Infant Jesus. And the minute I told them I got an opportunity to interact with the 2006 batch, they were more than overwhelmed. So I hope to impart the very little knowledge I have about this subject to you in these times. All right. Shall I move on to the topic? Yes, doctor, please. Okay, so everybody knows about COVID-19 and we know that the symptomatology involves fever, cough, and it basically affects the respiratory system. But what we don't know about the virus is the current scenario in the second wave is that the virus has become really deadly. And my topic of presentation today is pertaining to a branch of medicine known as social preventive medicine. As we all know, prevention is better than cure. Before the virus enters us, what are the measures that we can take so that this virus can be combated in us? As most doctors, social preventive medicine is that branch that nobody wants to deal with because it has very little patient interaction and treatment. But this pandemic has proved all our doctors wrong that SPM is one of the most important subjects in combating this pandemic. All right, so when I was talking to the president earlier, I'd actually asked him if I could start with the history of the coronavirus, about where this actually started. So from there, I would begin. So the history is that the coronavirus was first seen in 1960. However, where does this name corona come from? So the family is called Coronaviridae. However, as the coronavirus started off, the symptomatology was very similar to the common cold. However, the common cold is not caused by the coronavirus. It is caused by something called as the rhinovirus. But the two cases that was reported in the 1960 had only common cold. However, as we all know at this point in time, coronavirus right now has multiple organ involvement, mainly the central nervous system, the respiratory system, and the gastrointestinal system, that is the stomach. Now, moving on, these systems get deadly manifestations during the second wave of the coronavirus. And the second wave has proven that a lot of theory that we came up with last year has proven us completely wrong. So now what do we know about this virus and how it's come about? So we have a reservoir for this virus and we have an intermediate host and then we have the humans. So the virus does not directly reach the humans. It started off at some point. Like you already know, like the Nipah virus, the reservoir is the bat in case of the coronavirus. And the intermediate host is something known as a raccoon dog. And from the raccoon dog, it has somehow compacted into the human beings.
So this journey from the bat to the raccoon dog to the humans is a trifecta. And from this is where this manifestations of the coronavirus has happened. However, we talk about COVID-19, the coronavirus that happened in December 2019. But what is actually the virus called? The virus is called SARS-CoV-2 virus. So what is SARS? SARS is severe acute respiratory syndrome, COVID-2. So obviously, because this is COVID-2, there should be a COVID-1. So COVID-1 happened in 2003. The first recorded pandemic was in 2003, believe it or not, wherein 8,000 cases happened. And out of that, nearly 600 people had lost their lives. So there is a branch in social preventive medicine that I mentioned earlier, known as epidemiology. Epidemiology basically pertains to a disease manifestation that occurs in a particular geographical area. So in epidemiology, based on where this area is, we've divided into MERS and SARS. And it is the SARS-CoV-2 that we common man refer to as COVID-19. But in COVID-19, the disease manifestations have become much more evolved, and it has become very deadly and lethal as the 21st century comes to the end. Now, how many types of coronaviruses are there in humans? There are 7 types of viruses. It is so important to know what type of virus we are combating with, as each type of virus has different disease manifestations into different organs. All right. So something that we must know is, in today's day and age, how many cases have been reported worldwide? As in, pertaining to India, 2.3 crores are the total number of cases. And as of today, we've reached 3.2 lakh of deaths. After which, in Kerala per se, we have come about 24 lakh total cases with more than 7 lakh deaths during this period of time. Now, these are just the number games. During the second wave, personally, as a doctor, what I would like to tell you guys is that the second wave has become so lethal that there is no upper respiratory symptoms. The virus is directly infecting the lungs, and it's giving way to newer opportunistic infections. That is the main problem. It is not just the coronavirus. It is bringing along friends to attack our bodies. That is why we must be careful more than ever. So there is some new information that I would like to share with you guys, because everybody knows about the adult manifestations of coronavirus. During the last couple of weeks, I've seen an increased cases in children. Children as in between the ages of 10 to 15 and even less. Even less as in 5-year-olds and 6-year-olds are combating the disease, and neonatologists are finding it really hard to treat these patients. However, this was not the case in the first wave. This feature of the second wave is proven really deadly to us. A lot of us have children at home, so this information will help us be more careful with them. There was a misconception during the last wave that children have been spared, but this is not so. In Kollam per se, the ventilators are full with children at this moment during the pediatric board and the counseling during these parents, where we tell them that this coronavirus is actually spread from adult to children. There was no evidence before that this spread was happening. However, during the second wave, this has been confirmed. So in children, there is something known as PMIS, that is the Pediatric Multi-Inflammatory Syndrome. This syndrome is affecting mostly the children, and they develop fever, diarrhea, vomiting, and rash. These are the symptoms that we must be totally aware of in children. Unlike adults, they are not presenting with conjunctivitis, or they are not presenting with central nervous system problems like stroke symptoms. Those are not seen in children. So if your child presents with fever and the cough is lasting for more than 8 to 9 days, definitely an antigen test must be done, and we must rule out PMIS, as it can be really fatal.
Now, let us come to the incubation period of the coronavirus. As we already know, 2 to 3 days is the incubation period. However, during the second wave, this incubation period is subjective from person to person. The total extent of the coronavirus is a 14-day manifestation. By the end of the 14th day, it is shown that the entire coronavirus becomes dead with or without treatment. So the entire cycle of the virus ends at the 14th day. Now, what we must know is the transmission. WHO last week has already come to a conclusion that it is airborne. We already knew that transmission was happening from person to person through either touch, through social gatherings, through fomites, or through particles wherein touch was involved. However, it is confirmed that it has already become airborne. Now, my topic for today pertains to COVID prevention and post-COVID care. COVID prevention as in how can we prevent this virus from attacking us? So the strategy formed by the government is very simple. It's based on spatial strategy and non-spatial strategy. Spatial strategy basically involves isolation and quarantine. Non-spatial strategy involves vaccination and treatment, which is quite obvious. But when we have to investigate each point in detail, that is the spatial strategy. As in the first one is the defensive isolation. We are segregating people based on their symptoms and asking them to stay in homes if they are showing the least sign of the virus. The second one is a little more strict, which is the offensive containment that has been used. As in, we are determining based on the geographical area where this disease manifestation has come, and we are asking them to cordon off the areas around the people that have these symptomatology. The non-spatial strategy is not actually for common man, it's actually for doctors per se, which involves keeping them in a lockdown, wherein we are providing them with medicines directly to their homes. Hospitals such as Medicity are providing features such as Medicare, wherein we are going to their houses and treating them for the virus based on their symptomatology. However, the government right now is under a fix because of the vaccination schedule and a shortage of vaccines. So what we must right now look down is the non-spatial strategy, which involves the lockdown protocol that is currently going down. As we all know, a lot of us are in triple lockdown at the moment, following which the segregation strategy becomes really crucial after this point. Cordon sanitary is a term which is used by the government, wherein we are going to divide the patients based on high risk and low risk. However, this strategy is right now not come about because per doctor, we have to treat about 800 patients, and that number is not small. Considering the number of cases, 800 is a huge number for a single doctor to bear. But unfortunately, in this country, due to our population and the limitations of our human resource, we are finding it quite difficult to deal with this situation. Now, moving on, we can look into the social aspect of this disease, which is the most simple part of this presentation. That is the infection prevention. How can we prevent this infection? Starting off is using the mask. So we all know we should all wear masks, but when we ask the people to wear masks, there are different types of masks that are available in the market. I strongly suggest try to get an N95 mask as possible because the cloth mask does not show that much efficacy as of that of a normal mask or the N95 mask that we use at the hospital. A surgical mask is more than enough, but the second wave has proven us all wrong. Double mask has become so integral in the second wave that just one mask will not suffice us anymore. I will tell you about a percentage number of the people using the masks. As in, if a patient that is infected does not wear the mask, and I am a healthy individual wearing the mask, the chances of me contracting the disease is more than 75%. However, if an infected person is wearing the mask and a healthy individual like me isn't wearing the mask, the chance of me getting is the probability is more or less 5%.
However, if both the parties wear masks, it is so crucial that the infection rate goes down to the chances are like less than 1.5%. And the numbers are really staggering. So wearing a mask is so crucial. Even though it's a simple step, a lot of us really do not enforce the importance of wearing the mask. Now, like I mentioned, double masking is really important. Moving on, social distancing. What is the social distancing criteria that we must consider at this given point? 6 feet is the minimum distance that we must hold between person to person for social distancing. Why is there 6 feet being taken into consideration? Like I mentioned earlier, transmission is a droplet problem. So a droplet infection, considering the trajectory, is why we keep the safe distance of 6 feet. Following which, I would like to urge all those people who are attending the webinar, self-medication is not at all advised. A lot of us get false messages on WhatsApp and other social media platforms telling us to try this and other methodologies to help us combat the disease. I urge you guys not to get misled in all these messages, because there has to be a protocol, and this protocol will be formed and it will reach us. Rather than creating a panic, we must rely on information that is really genuine and authentic. Moving on, a simple topic called hand washing technique. Hand washing technique is something that helps us prevent the infection per se. So there are so many people who say, how can we wash our hands? So say, washing of hands might be very simple, but 2 minutes is the ideal time for hand washing. So a lot of people know that we've been washing our hands since we were kids, but there is an actual technique for hand washing which has 7 steps. And at this given point, I would like to demonstrate those 7 steps. So the first step would be cleaning of the palms. That is the inner aspect. Following which we go to the outer aspect, which is the second step. Then the third step would be interlocking of the fingers. And once the fingers get interlocked, then you go on to your thumb, the thumb aspect. Both the thumbs need to be cleaned. Then is using the fingertips against the palmar aspect of the finger on both sides. After which we wash up to the wrist. This is a surgical hand washing technique that has been proven to be really effective among people. Washing with soap for about 20 to 30 seconds will not suffice. Urge your children, your family, everybody to wash their hands in this pattern. If anybody is having doubts, there are so many videos out there on the internet that helps you show you to wash your hands. Something as simple as washing hands becomes so crucial at this point in time. It is a matter of life and death at this point. Moving on, another preventive measure, as we all know, is the vaccine protocols. So there's a lot of discussion about which vaccine is better, which vaccine should we take. Is the COVID vaccine in India good enough compared to the other countries? Let us rest all these discussions. There are a number of vaccines that are available in the market. And just for information's sake, we've come about 6 to 7 types of vaccines that are available. And as a doctor, I know that there are adverse drug reactions for each vaccine. However, the government approved or the FDA approved vaccine that is available to in India to us at this point is the Covaxin and the Covid Shield, which is really good. When I say really good, as a doctor, I'm telling you the difference between life and death is the vaccine, because the vaccine helps in reducing the intensity of the symptoms that have been brought about in these patients. I am not telling you that if you take the vaccine that it will prevent transmission. Neither am I saying taking the vaccine, you don't have to wear masks anymore, or it will help you from not getting COVID. People who have taken the vaccine also end up with COVID. However, like I mentioned earlier, the intensity of the symptom has become so low that the disease goes within 7 to 8 days. As I mentioned earlier, the entire episode of COVID is 14 days. The trajectory is a total of 14 days. But in this case scenario, that is not to be true. After taking the vaccine, the intensities have come down so low that we are getting results within 5 to 6 days. Yes, after taking the vaccine, you will get fever. However, that efficacy of the fever is so low that
a question wherein whether a ventilator is required is no longer asked. But there are people who are asking questions on whether we should still take the vaccine or not, which I think is really bad. Please urge people from your family to take the vaccine, encourage people to go ahead for the vaccine, ask them to get in touch with the government and then register your name, maintain social distancing with mask, and then go ahead and take the vaccine. Any day, the vaccine is our best bet to combat. All right. And now coming to the different types of vaccine, there is the DNA vaccine, then there is the mRNA vaccine, and then is the Covaxin, and then the COVID shield. Right now in India, there is an app called as the Coven app. The Coven app decides on how many vaccines should be sent to each state. And based on the number, this app tells us what the current situation of the person is. So if you've taken the COVID shield vaccine for the first dose, it is not advised to take the second dose of Covaxin because you've already taken the first dose of COVID shield. So this app called Coven helps you and gives you a better perspective about what to take next. And there is no panic or there is no confusion on what needs to be dealt with at a later given point. My second topic for today is post-COVID care. So as a doctor, a question that always comes to me personally is, I've just got the COVID disease. When is the right time for me to take the vaccine? So personally, at about a month ago, we were asking people not to take the vaccine anytime soon. Fortunately, last week, we've gotten information saying that it is safe to take the vaccine anytime between 45 to 60 days for patients post-COVID to take the vaccine. However, another question that I always get from patients is that I've got COVID, my symptoms are recovering. When is the time for me to actually go back to the hospital and get a test again? So the answer is very simple. We do not urge people with COVID to take the test again. Why? Because even though you've got the COVID-19 and you've recovered, the chances of you becoming antigen test positive is very high because the viral load is still inside your body and the dead virus is there. So as this test happens, the positivity will be shown in all the lab results, irrespective of whether it is RT-PCR or whether it is TrueNat. Now, moving on, in post-COVID care, what we must first do as in common manners, we should observe the isolation period as advised by the healthcare professionals. The second thing would be follow medication. So there was a lot of questioning during the last 2 years on what drugs needs to be given. A lot of people were considering taking self-medication such as azithromycin or taking ivermectin or taking anti-malarial drugs like hydroxychloroquine without any indication. That is not advised because the protocols are changing from time to time. And the only certainty in this time is the fact that oxygen with dexamethasone is the only drug of choice that we are looking forward to. And we are giving blood thinners to the patient. Other than this, no other medicine has been approved or there is no protocol or indication to give this medication. Now, another important thing for all the patients post-COVID is we have to watch out for post-COVID opportunistic infections, like I mentioned at the beginning of this talk. What are opportunistic infections? As the name suggests, opportunistic infections are those infections that are waiting for an opportunity in an immunocompromised patient. What is an immunocompromised patient? A patient who does not have the capability on his own to recover from the infection or fight the disease. Because of which a lot of diseases, as you already know or would have read in the paper, black fungus, white fungus, candida infections are all examples of opportunistic infections. So post-COVID, we must be really careful to stay away from these opportunistic infections. Continue masking,
continue sanitization, and continue social distancing. The COVID vaccines in India are highly efficacious. There is no doubt it is working and it is bringing about result. And our only hope is through vaccination and through treatment prevention that we can go ahead and fight and combat this disease. Like I said earlier, taking the vaccine does not give you a foolproof guarantee that you will not get COVID. There is a chance that you will get COVID, but the intensity of getting COVID is much less compared to not vaccinating. Now, what is the time difference that you must take from the first dose to the second dose? Depending on your vaccine, if it is a COVID shield vaccine, from the first dose, it takes 16 weeks to take the second dose. If you have been vaccinated with Covaxin, it's about 4 weeks the timeline between the first dose and the second dose. The third vaccine, which a lot of people up north are getting right now, is the Sputnik vaccine, which is a Russian brand. So for that vaccine, I think it's more or less 3 weeks, the timeline between the first dose and the second dose. Now, a question that commonly has been asked is, who are the people that should not be vaccinated? So children less than 18 years should not be vaccinated because the dosage is 0.5 ml and it's 2 doses. However, for the children, depending on the body weight, it should vary. So we have not come about or formed the criteria for their vaccination. However, the COVID-19 patients who are actively having an infection should not be vaccinated. Like I said earlier, about 48 to 60 days is the time for a patient with COVID to be vaccinated. So active infection people should never get vaccinated. Another misconception is, till about 2 weeks back, we were not giving pregnant women or lactating mothers vaccines. However, right now, it has been said that pregnant women and lactating mothers should be given the vaccine. Generally, mothers are not given live attenuated vaccine because the virus itself is live inside and it may pass the barrier, the placental barrier, and goes into the children. So what we must know is the protocol has not been formed by the government, but right now they're saying it is safe to give pregnant mothers the vaccine. So this covers about the social preventive aspect about COVID and the post-COVID care. And right now I'd be open to questions if there are any. Thank you, Doctor. We are now open for the Q&A session. We have a few questions. Can we have more questions coming in? Because we have the right person here to address your questions. So I'll start off with the first question. Yeah, please go ahead. Doctor, this question is from Mr. Shibin Shams, one of the Royalz Foundation members. Doctor, Covalescent plasma therapy COVID-19 ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണോ? UK studies നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു during the first wave of the vaccine, wherein plasmapheresis ചെയ്തിട്ട് results were only 27%. At this point in time, ബാംഗ്ലൂരിലും പല സെന്റേഴ്സിലും ഇവര് plasmapheresis ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. So at the moment, plasma therapy ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, even though a lot of people are trying it, 100% efficacy വന്നിട്ടില്ല. Okay. I hope I've answered the question. Okay. Can we have over 100 members, the participants here? Can we have all of your questions coming in here? നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു വെബിനാറിന്റെ വിജയം കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എവറി ഡേ there's a new questions coming up or new doubts നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും regarding to COVID. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ present situation.
So just make use of this opportunity. We have a doctor here. Obviously, consultation fee kodukanda. So all your question and answers are free. I'm moving to the second question, Mr. Vian Rodriguez. Places like Spain has successfully tested mixing vaccine. For first shot, everyone was given COVID shield, but now they are planning to give Pfizer to everyone as a second shot, citing it has initiated a more potential desired reaction. So how do you judge that decision, keeping in mind the Indian crowd? So let us first consider the fact that paladaram alkarundu. There is the Caucasian population, then there is the Europeans. Appam pala genetic predisposition ulla aalkar ennu paranju kayal nammada poorvikarude genes anusariche vaccine dosum vaccine ഏതാണോ കൂടുതൽ suitable ഉള്ളതിന്റെ ടൈം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. It's over 900 days. അതിനുള്ളിലാണ് ഈ വാക്സിൻസിന്റെ ഒക്കെ we've just started doing that. So coming back to your question, ഒരു വാക്സിൻ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വാക്സിന്റെ ഉദ്ദേശം? സോ രണ്ട് തരം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, അക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മനാ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അമ്മയുടെ മുലപ്പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു തരം ഇനേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ്, ജന്മനാൽ കിട്ടുന്നത്. അക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ വാക്സിൻ. അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്പെയിനിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഫൈസറിനാണ് മാക്സിമം എഫിക്കസി വേൾഡ് വൈഡ്. However, in this case scenario, Pfizer നമുക്ക് available അല്ല. And there is no enough literature to prove which is better than the other. ഏത് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഏത് ബെസ്റ്റ് എന്ന് ഇപ്പൊ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്റ്റഡീസും കറന്റ്ലി വന്നിട്ടില്ല. And it is going to be a time consuming process. And that is the reality. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതൊരു സമയമെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ്. So as soon as literature is out, we will publish it as soon as possible. Okay. Doctor, moving on to the next question from Mr. Brian George. Though being vaccinated helps the human body in an immune response, how does this relate with regards to new mutations of COVID-19 virus? Exactly. So, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ the second wave has become the deadliest. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന പല ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റും നെഗറ്റീവ് ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് ആദ്യം നമ്മുടെ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ത്രോട്ട്, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രക്കിയ, എന്നിട്ടാണ് ലങ്സ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ഇൻ ടു ദ ലങ്സ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്വാബ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ ഏല ഓഫ് ദ നോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടർബിനേറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ കോവിഡ് വൈറസ് അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് വേവ്. And this gene mutation is happening due to a number of factors. ഒന്ന്, നമ്മുടെ കൊടുത്ത ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ മിസ്യൂസ്. രണ്ടാമത്തത്, ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിനോമിനൻ ഉണ്ട്, വേറെ ഡ്രഗ്സ് വന്നിട്ട് ഈ വൈറസ് തന്നെ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറി വരുന്നു. അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സിംറ്റമറ്റോളജി വ്യത്യാസമാണ്. സോ ദ സെക്കൻഡ് വേവ് ഇസ് ദ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് വാക്സിൻ. ആസ് ഇൻ വാക്സിൻ കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് പോലും മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെത്. And this is a result of the treatment protocols and the lapse of judgment from the faculty in the medicine field. So actually, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്ത്യയിൽ 7 varieties of viruses നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിനകത്തും സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. Can we move to the next question, Doctor? Sure. ഡോക്ടർ, COVID-19 ശാരീരികമായി മാത്രമല്ല, പോസിറ്റീവ് ആകാത്തവർക്ക് പരിഭ്രാന്തി കാരണം മാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾ പലയിടത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ നെഗറ്റീവായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ മാനസിക നില തകരാതെ പരിപാലിക്കേണ്ടത്? സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സോഷ്യൽ പ്രിവെന്റീവ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിവതും ഡോക്ടറിനെ കാണാതെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഡിസീസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഡിസ്കഷൻ. അതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ ആസ്പെക്ട് ആണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സൂക്ഷിക്കുന്നോ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തും അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പം ഈ ആസ്പെക്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ സ്പേഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടല്ലോ ഗവൺമെന്റിന്റെ, അതിനകത്ത് ഡിഫെൻസീവ് ഐസൊലേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചു, ഒഫെൻസീവ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റിനെ കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. അപ്പം കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ആൾക്കാരെ അവിടെ ഇരുത്തുമ്പോൾ
അവര് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കംപ്ലീറ്റ്ലി സെഗ്രിഗേറ്റഡ് ആണ്. അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒരു 14-15 ദിവസം. അത് ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം, ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യണം, ഇരിക്കണം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു മാനസിക ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്, ദ മെന്റൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ക്വാറന്റൈൻ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പുസ്തകം വായിക്കാം, ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സോ സിനിമ കാണാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം, എക്സസൈസ് ചെയ്യാം, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സോഷ്യൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആ. സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇന്ററാക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിഭജിച്ച് നിർത്തുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു വിഷമം, അതൊരു വലിയ ആസ്പെക്ട് ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോയൽസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം 2006 ബാച്ച് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കീപ്പിംഗ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് വൺ അനദർ. ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിക്കുക, സംസാരിക്കുക, കാരണം ഫോണും പല പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ടോക്ക് ടു സംബഡി. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒരു ഫ്രണ്ട് ആവാം, ഒരു അമ്മയാവാം, ഒരു റിലേറ്റീവ് ആവാം, ആരെങ്കിലും ആവാം, പക്ഷെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണുന്ന പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പേഷ്യൻസ് കുറെ പേർക്കും മാനസികമായിട്ട് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഡിപ്രഷൻ ആണ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പേഷ്യൻസ്. മെനി റീസൺസ് കൻ ബി ദർ. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും സ്റ്റഡി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. Okay, thank you, Doctor. Moving on to next question. Doctor, could you please explain what does it mean by antibody-dependent enhancement? So, like I said, പലതരം വാക്സിൻസ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ആന്റിജൻ DNA വാക്സിൻ ഉണ്ട്, mRNA വാക്സിൻസ് ഉണ്ട്. കോവിഷീൽഡ് കിൽഡ് വാക്സിൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈറസിനെ നമ്മൾ കൊന്നിട്ട് അതിന്റെ ലെവൽ, അതിന്റെ വീര്യം കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു എക്സാജറേറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ ആന്റിജനെതിരെ. അതിനാണ് ഈ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആന്റിബോഡീനെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് അതിന്റെ ലെവൽ കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ, ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല റിസർച്ചും ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തെയാണ് ഈ ജീൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒരു മെത്തേഡ്. അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് ആണ് ഈ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ റെസ്പോൺസ്. ഇതെല്ലാം മൈക്രോബയോളജിയുടെ വളരെ വളരെ ഫൈനൈറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇതാണ് ഇപ്പം പത്രത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വരുന്നത്. ബട്ട് അറ്റ് ദ മോമെന്റ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ദിസ് വാക്സിൻ ഇസ് ദ ഓൺലി വേ ദാറ്റ് വി കൻ ഗോ അഹെഡ്. Okay, Doctor, moving on to next question, a very important question. Best time gap between Covishield vaccine doses. കാരണം അതിൽ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ പ്രസ് മീറ്റിലും CM പറയുണ്ടായി ലൈക്ക് പുറത്ത് പോകുന്നവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും ആ ഗ്യാപ്പ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ലൈക്ക് വെരി ഫ്രീക്വന്റ്ലി ചേഞ്ചിങ് ദിസ് ടൈം ഗ്യാപ്പ്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ തരാമോ ഡോക്ടർ? Sure. So I was one of the first people in Kollam to be vaccinated as I'm a health worker. At that point in time, I'm Bensigarlarnu. So because of that, I got vaccinated. And the time gap between my vaccine was only 28 days. Mind you, 28 days. Current research says as long as it can get, the better. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് 84 days വരെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻഡ് ഏർലിയർ, ഓരോ വാക്സിനും ആ ഡിഫറെന്റ് ഗ്യാപ്പ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വാക്സിന് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 12 to 16 weeks അപ്പാർട്ട് വരെ വരാം. ഓൾറൈറ്റ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വാട്ട് വാക്സിൻ യു ആർ ടേക്കിംഗ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കോവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ്. അതിനകത്ത് എല്ലാവരുടെയും ഹെൽത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് എ നോ വേ, എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ കേരള, ദർ ഇസ് നോ വേ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ റോങ് ഡോസ് ഓഫ് എ വാക്സിൻ. ബാക്കി സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഐ എം നോട്ട് കമന്റിങ് ഓൺ ഇറ്റ്. ഇന്നലെ പോലും UP-യിൽ വാക്സിൻ മാറി കുറെ പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടു. But Kerala is very much accurate on point with our medication and treatment compared to the other states. Okay, thank you, doctor. Next question. What happens if a COVID patient takes Vason? Is it safe? No, it is not. That's why I said specifically that if you're having an active infection, please be sure to take the vaccine anytime between 45 to 60 days post-infection. It is very important because already your body is very weak. The vaccine is actually
is actually the virus itself in a less amplified form to get an exaggerated response from the body. From അസുഖമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കുത്തിവെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന weakness we do not know, and it is not being recommended at this given point. Okay, doctor. Moving on to the next question. Can there be a case of reoccurrence of COVID-19 for an individual in case we were tested positive, then turned negative and turned positive again, maybe after days or months? It is possible. Like I said, there are different variants to the virus. Different variants have different disease manifestations. അപ്പം ഒരിക്കൽ കോവിഡ് വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെയും വരാതിരിക്കുകയില്ല. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജീവനുള്ള വൈറസ് ആണോ അതോ ചത്ത വൈറസിന്റെ ലോഡാണോ പോസിറ്റിവിറ്റി കാണിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കോവിഡ് വന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാത്തത്, കാരണം അത് പോസിറ്റീവ് തന്നെ കാണിക്കും. Okay, next question. Doctor, could you please explain why after COVID, hearing issues and taste problems happen? So, the coronavirus has different disease manifestations. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് മൾട്ടി സിസ്റ്റം ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു കോമൺ കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാ ഒരു ജലദോഷം വരുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ മൂക്കടപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ സെൻസ് ഓർഗൻസിനകത്ത് പല നെർവ് എൻഡിങ്സ് ഉണ്ട്. ഈ നെർവ് എൻഡിങ്സിനകത്താണ് ഈ വൈറൽ ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന മൂലം ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിനകത്തും ബാക്കി സെൻസ് ഓർഗൻസിനകത്തും ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ 14th ഡേ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് പീക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് താഴോട്ട് പോകും. പക്ഷെ എന്റെ പല പേഷ്യൻസിനും അപ് ടു 30 days പോസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരെ തിരിച്ച് സ്മെല്ലോ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാതെയോ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഇവൻച്വലി ബിക്കം ബെറ്റർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഡിസീസിന്റെ ഏക സർട്ടനിറ്റി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ അൺസർട്ടനിറ്റി ദാറ്റ്സ് ഇൻവോൾവ് വിത്ത് ദ ഡിസീസ്. ദാറ്റ്സ് ദി ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് വി നോ റൈറ്റ് നൗ. Okay. Next question. Does lauric acid cause cell lysis due to lipid membrane degradation caused by monolaurin's surfactant capabilities? So right now, when we're talking about the SARS-CoV-2 virus, the treatment protocol involves a lot of immune modulators like tocilizumab, which prevents the cytokine storm. ഈ lipid degradation എന്ന് പറയുന്നത്, like we know, a virus in the structure is a double membrane. ഈ ഡബിൾ മെംബ്രെയിന്റെ പുറത്ത് ഈ സ്പൈക്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ മരുന്നും ഇത് ഈ വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പല ഭാഗത്തേക്കാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഡസ് കോസ് ഡീഗ്രഡേഷൻ, ബട്ട് the treatment efficacy of it is not completely conclusive. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. കൊടുത്തവർക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്രയും റിസൾട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. Next question. The time for second dose vaccine is 4 weeks for Covaxin. Is there any problem if it extends beyond that? There is no problem, because at this given point in time, they are saying as long as it increases, it is better. So the studies are changing day by day, but at the moment, what they're saying is the more the gap, the better it is. Okay, another question. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പച്ചക്കറി സോപ്പിട്ട് കഴുകി എടുത്താൽ മതിയോ അതോ ഒരു ദിവസം മാറ്റി വെക്കണോ? സോപ്പിട്ട് കഴുകിയാൽ മതി, ബട്ട് സോപ്പിട്ട് കഴുകുന്നത് എത്രത്തോളം ബെനിഫിഷ്യൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ഇസ് ദാറ്റ് ഹോട്ട് ഫുഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെലിവേർഡ് ത്രൂ സ്വിഗ്ഗി ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, അതിനകത്ത് ഡിസീസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇല്ല. സോ ഒരു കോവിഡ് പേഷ്യന്റ് അത് തൊട്ട് അതെടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം തൊട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വൈറസ് ലോഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയത്തില്ല, ബട്ട് food items that are cooked and that are served hot, the transmission rate is much less. Okay. Another question. How long does post-COVID symptoms remain in a person? So that's very subjective, depending on what your age is. So 18 വയസ്സ് തൊട്ട് 73 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമാണ് ഇപ്പം ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ കാണുന്നത്. ആൻഡ് പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സിനകത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പല കോമോബിഡിറ്റീസ് ഉണ്ട്. കോമോബിഡിറ്റീസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയബറ്റിസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, കൊളസ്ട്രോൾ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഇവർ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഓരോ ടൈലർ മെയ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുമാണ്. അവരുടെ റിക്കവറി ജേർണി അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെന്റ് ടൈം ലൈൻസ് ആണ്. പക്ഷെ
ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ, പ്രോബബ്ലി ഒരു 18 to 25, as the age decreases, അവരുടെ immune system is much equipped to deal with the disease. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ recovery rates are the best. Okay, I'm reading out the next question. Doctor, my daughters are 14 and 19. Were affected with COVID today, completing 18 and 14 days, respective with mild symptoms, but still they have slight cough. Could you please advise medication and how long will this pertain? So, like I said earlier, ഈ ഒരു കേസിൽ രണ്ടുപേരുടെയും CT സ്കാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അവരുടെ ലങ്സ് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം it was 14 days and 18, right? How many days has it been? Yes, 14 and 18. Yeah. So, how long has the infection been there? Today completing 18 and 14 days respective. Okay. അപ്പം ഇത്രയും ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് we don't know ഇപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഇൻഫെക്ഷന്റെ ബാക്കിയാണോ. only a CT scan would be conclusive. CT scan ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊഡാലിറ്റി എടുക്കാറുള്ളൂ. So because 18-year-old ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, if the cough is being prolonged for such a long time, definitely Dexa should be taken. Dexa എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിറോയിഡ് ആണ്. സ്റ്റിറോയിഡ് തുടങ്ങുക തന്നെ വേണം. പക്ഷെ ഇത് സ്വന്തമായിട്ടല്ല, ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് അദ്ദേഹം പരിശോധനയിൽ നിന്നും ഇത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ടോക്കിനകത്ത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യരുത്. ഈ ഓക്സിജന്റെ ഈ സ്റ്റിറോയിഡിന്റെ ഓവർ യൂസ് കാരണമാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്ന പല ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻസും വരുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് സീ എ ഡോക്ടർ ബിഫോർ യു സ്റ്റാർട്ട് മെഡിക്കേഷൻസ്. Okay, moving on to next question. What if the virus mutates repeatedly, thus proving the current vaccines available not effective to the mutated virus? So for a person who is vaccinated with double dose, is it safe to take a newer vaccine? How do you tackle it? So there's no enough research to say somebody who's been vaccinated with one type of vaccine, say a doctor like me who's been given Covishield 2 doses, there is no literature to say that a Pfizer the vaccine it would be better. At the moment, what we know is only about within the disease pathology and how it's constantly mutating. And mutation karanamana disease manifestation maarikondirikkunnathu. So at the moment, there is no literature supporting us to tell us that taking another vaccine would be beneficial or harmful. Next question. Is it safe to vaccine an individual who's in the 3rd month of post-COVID recovery stage? Will the virus stay dormant in their bodies? So there is no evidence to say that the virus stays dormant. However, if you contract with an opportunistic infection, this virus can get triggered up, and the impact of the second infection would be much more than the first infection. But then again, considering the age of the patient and the comorbidities, if the patient is a diabetic or if he is immunocompromised, the level of infection would be much higher than the first attack. Another question. I have recently heard about the COVID-19 rapid test kit. Is it accurate? So diagnosis is basically done using something called as NAAT, that is nucleic acid amplification test. So inside this, there are 2 types. One is a TrueNAT and one is the RT-PCR that all of us already know. So the kit follows a protocol wherein we are trying to minimize the procedure in finding out the result, because India itself is such a big country. So a TrueNAT here takes 40 minutes. But നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്ര പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു ദിവസം എത്ര ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതുമൂലം ഈ ടൈം ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. ആൻഡ് there is about 16 to 70% efficacy for the kit. Next question. What about the vaccination of a person who has had COVID? I've mentioned that earlier. So if you've had an active infection and you want to get yourself vaccinated, you will have to wait for that 60-day gap to get vaccinated, essentially. Yeah. Next question. Who shouldn't take the vaccine, doctor?
നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ചാൻസസ് റിസ്ക് കൂടുതലാന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം can you tell us more about it? So that is an absolute myth. Diabetics ഒക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. There is no issues about it. Even chemotherapy patients have been given the vaccine. വാക്സിൻ എടുക്കാൻ രണ്ട് തരം ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ എടുക്കാൻ അബ്സല്യൂട്ട്ലി പാടില്ലാത്തത്. ഒന്ന് 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളും, രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ that shouldn't take the vaccine, or who's having an opportunistic infection. ഈ ഡയബറ്റിസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് I'm just letting you know, diabetes is already an immunocompromised state. ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സ് ഭയങ്കര കൂടുതൽ കാരണം, രക്തത്തില് ഷുഗർ കൂടുതൽ കാരണം വൈറസ് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ വൈറസ് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ലൈക്ക് മ്യൂക്കർമൈക്കോസിസ്, അതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ്, അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. Next question. How do I know if it is just a cold or COVID-19? You need to take a test. Any symptoms, doctor? Maybe our question there is like maybe എനിക്ക് just ഒരു ജലദോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, but like how long do I wait? Like 3-4 days wait ചെയ്യണോ അതോ? That's how I think I read the question. So it's a very vague and broad question. കാരണം if you have a cold, the only way to know if you have corona is to test it. Without testing for an antigen or an antibody test, you will not know. Doing a TrueNat only will let us know whether you have the virus inside you. ഞാൻ ടോക്കിന്റെ തുടക്കം പറഞ്ഞതുപോലെ കോമൺ കോൾഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസിന്റെ പേര് റൈനോ വൈറസ് എന്നാണ്. കൊറോണ വൈറസ് വൈറസിന്റെ പേര് SARS-CoV-2 എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് ആണ്. അപ്പം ഇത് രണ്ടിനും വേണ്ടി കോമൺ ആയിട്ട് ഫീവർ, ഹെഡേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല വൈറൽ അസുഖങ്ങൾക്കും ഇത് കോമൺ ആണ്. പക്ഷെ കൊറോണ പേഴ്സെ ഇപ്പം പലതരം വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഓരോ ആൾക്കാരിലും കാണുന്നത്. കോമൺ കോൾഡ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഡയറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ വിത്ത് വോമിറ്റിംഗ് വരില്ല. So it differs. അപ്പം if you want to know you have COVID, you need to get a COVID test. ഇപ്പം sir ചോദിച്ചതുപോലെ how long should you wait? So I think if you're a family man, if you have a wife and if you have a lot of elderly people at home, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ റിസ്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉള്ള വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് എങ്കിൽ then you should definitely get a test done so that you can start isolating yourself and do the quarantine as soon as possible. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് simultaneously. Next question, doctor. Yeah, thank you. Moving on to next question. Is it safe to take vaccine for diabetic people above age 45? What are your suggestions on that? So depending on what kind of, are you on insulin? Are you taking oral hypoglycemic drugs like metformin or glimepiride? Depending on what your medication is and depending on what your blood sugar level is at the moment, more than 70 to 80% people are sanctioned to take the vaccine because the vaccine is an absolute yes. There's no doubt about it. അപ്പം ഡയബറ്റിക് ആൾക്കാർ എടുക്കുക തന്നെ വേണം, ബട്ട് കൺസൾട്ടഡ് വിത്ത് യുവർ ഫിസിഷ്യൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വാട്ട് യുവർ കറന്റ് സ്റ്റേറ്റസ്. ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഡയബറ്റിക്കിന് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഡയബറ്റിക്സ് ആർ മോർ പ്രോൺ ടു ഗെറ്റ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കൺസൾട്ട് വിത്ത് യുവർ ഫിസിഷ്യൻ ആൻഡ് ദെൻ ഗോ ഗെറ്റ് ദ വാക്സിൻ. Okay, doctor. Next question. If I have taken Sinopharm vaccination, would I require to take a booster later? So if you've already taken the vaccine, at the current case scenario, ഒരാൾക്ക് 2 ഡോസ് കിട്ടാൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ at the moment കാര്യങ്ങൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. But I'm pretty sure all of us should get a third vaccine booster at a later point in time. പക്ഷെ അതിന്റെ റൂൾസ് ഒന്നും ഇപ്പം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒന്നും ഇപ്പൊ CDC വന്നിട്ടില്ല. That is the control of disease. അവരുടെ they have not brought about those protocols yet. So if you've already taken the first dose, you should go for the second dose, obviously, within the time frame that they've asked you to come. Okay. Next question. Doctor, do you suggest a lactating mother to take vaccine? Absolutely not. Absolutely not. As in, till 2 weeks back, we were saying that no is the answer for all pregnant mothers and all lactating mothers, that they shouldn't take the vaccine at all.
2 weeks back, they've told us that we have to start giving the pregnant mothers vaccine. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓൾറെഡി അലോട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേനെ. Government has not yet brought about a plan wherein the mothers need to get their vaccines. So at the moment, if you can get it, take it. But government is not fully behind the fact that lactating mothers should get it. Okay. Another question, Doctor, do you think the use of industrial oxygen is one of the cause of giving a fertile ground for black fungus? Yes, that's a very important question. That's been a very hot topic in the last 5 to 6 days. So let us come to the fact that fungus എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് എന്ന് അഥവാ പറയുന്നത് മ്യൂക്കോർമൈക്കോസിസ്. And the treatment for mucormycosis is a drug called amphotericin B. അതിപ്പോൾ കർണാടക പോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഷോർട്ടേജ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിറോയിഡ്, ഡോക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റിറോയിഡ് അഥവാ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിറോയിഡ് കഴിക്കുന്ന മൂലം ഈ സ്റ്റിറോയിഡിന്റെ മിസ്യൂസേജ് കാരണമാണ് ഈ ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ഗൈഡ് ലൈൻ. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 1.5 months ഓക്സിജന്റെ സപ്പോർട്ട് കാരണം this fungal infection is happening through the oxygen supply systems. Paksha, at the moment, they've said that it is not because of this oxygen cylinders. Adavaru 2 days back, they've said that it is not, there is no evidence to show that oxygen spreads the fungal infection. It is immunocompromised patients and overdose of steroids that cause fungal infections. And personally, as a doctor, ഞാൻ പറയാണ്, the second വേവിനകത്താണ് ഇത്രയും ഇഷ്യൂസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. You guys have all been reading the paper. ഫസ്റ്റ് വേവിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂവേ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഈ ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പം നേരത്തെ ഒരാൾ ചോദിച്ചതുപോലെ ഈ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ഈ വൈറസിനെ ഇത്രയും മോശമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ഒക്കെ. ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ കോവിഡ് പേഷ്യൻസിനകത്ത് ഇത്രയും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം ഈ കോവിഡ് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡ് വേവിൽ വന്ന കോവിഡ് വൈറസ് ആണ് ഇത്രയ്ക്കും വലിയ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് മ്യൂക്കർമൈക്കോസിസ് ഓർ ആസ്പെർജിലോമ, വൈറ്റ് ഫംഗസ് ആണെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ആണെങ്കിലും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡിസീസ് പ്രോട്ടോകോൾ. സോ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, ഓവർ യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ആൻഡ് ഇമ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ് പേഷ്യൻസ് ലൈക്ക് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ്, ഇവർക്കാണ് കൂടുതലും. സോ വി ഹാവ് ടു വാച്ച് ഔട്ട് ഫോർ ഇറ്റ്. ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് അല്ല, അതൊരു മിസ്കോൺസെപ്ഷൻ ആണ്. Okay, doctor. Thank you for answering that question. Next question. What are the known side effects of different vaccines? Are there any recorded deaths due to vaccine side effect in India? Is there any statistic about how many people who were vaccinated died from complications caused by coronavirus? All right. That's a very good question. That is a very important question. ഇവിടെ ഉള്ള 90 people who are attending this webinar should know. വാക്സിൻ കൊണ്ട് ഇതുവരെ ആർക്കും ഡെത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ മീഡിയ ഇസ് മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൊറോണ വൈറസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഡിസീസിന്റെ പ്രോബ്ലം കാരണം കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലാതെ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട ആൾക്കാരല്ല. ആൻഡ് ആൻ അതർ തിങ് വാട്ട് വി മസ്റ്റ് നോ ഇസ് ഈ വാക്സിൻ കൊണ്ട് സിവിയറിറ്റി കുറയ്ക്കുക അല്ല, there is no other agenda behind this. അപ്പം ഈ ഫേക്ക് റൂമേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ആൻഡ് ടു ആൻസർ യുവർ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാക്സിൻ കാരണം ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ they were people who were already contracted the virus and first dose കഴിഞ്ഞ് they were people who were waiting to get the second dose. അപ്പം an important point that I like to tell everybody is, നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് എപ്പം തൊട്ടാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14 ദിവസം എടുക്കും ആ എടുത്ത ആദ്യത്തെ വാക്സിന്റെ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ. ആ 14ാമത്തെ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഈ 14 ദിവസം പലർക്കും ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിന് മുന്നേ തന്നെ വൈറസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഉണ്ടായി. അത്തരം ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. Okay, doctor. Moving on to next question. Yes. Hi, doctor. I'm Janaki. You said COVID is a droplet infection, but recently Lancet Research has stated that it is an airborne disease. So does the virus being a droplet infection still stand? What extra precautions should be taken if it is so? So, Janaki, if you would have listened to the webinar earlier,
I've already said that 2 weeks back, WHO has already said it's an airborne infection. So droplet is one of the transmission mediums. So fomites, it can be articles that have been touched. So transmission per se, it's already become airborne. So we don't know how long the virus can stay in the air, but for a fact, we know that it is airborne for sure. So what are the precautions? Like I said earlier, last year we didn't have this option of vaccine. So using masks, proper sanitization, like I said, the 2-minute hand washing techniques, making sure that you double mask yourself, all play a huge role in prevention of the virus. Even though those are small steps, these are steps that we must undertake at every given point. Thank you, doctor, for that answering that question. Next question. Doctor, below 35 years are not advised to take X-ray or CT scan. Is there any other test could be done to know the severity of the infection? So there is something called a CECT, which is a contrast enhanced CT scan. So if you're having COVID, you will have something called as a ground glass appearance. അപ്പം CT ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് വരുന്നത്. So yeah, you can do a CECT. Next question. COVID-19 vaccines were developed in record time. Are they safe? Vaccines, sorry, come again. COVID-19 vaccines were developed in record time. Are they safe? Yeah. Which vaccine are you pertaining to in specific? Because there were about 7 to 8 vaccines that was developed in the period of 1.5 years, because it was a rat race. So UK has the Moderna vaccine, then the Oxford vaccine, then you have the Covaxin, the COVID Shield, and the Pfizer vaccine. So which vaccine per se are you pertaining to? The Parnatilla, doctor, it's just a general question. Generally, vaccines are supposed to be safe because they're all FDA approved. Unless it's not FDA approved, we will not be giving it to our patients, right? So, yeah. Correct. Our question ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് MI-A3 എന്നാണ്. Can you be specific to which vaccine you are referring to? Moving on to next question. How are the chances of a newborn with natural COVID antibodies if their mother has had COVID during pregnancy? So that's a very good question. Like I said, there are two types of immunity. One is the innate immunity and one is the acquired immunity. So the innate immunity is the immunity that has been transferred from the mother's milk, that is called colostrum, which goes into the baby. But there is no evidence to show that the antibody is being transferred, unfortunately. I think I have the last question, and I'll conclude with this question because we are over time now. So I'm taking this as the last question. Does the RT-PCR test detect the specific COVID-19 SARS-CoV-2 virus, or does it detect the existence of the general coronavirus species? It does the existence of the generalized virus. It's not specific for what it is. So you'll have to do a TrueNAT to know, or another something called as a nucleic acid amplification test to know the specificity of the virus for sure. So it's not a specific one, it's a generalized one. Okay, Doctor, I think I will close the Q&A session because we have like past 9 o'clock. You have given us your time from 8 to 9. Thank you so much for answering these questions. And I see a very terrific response to today's webinar. Today's was a second webinar, and we have over 100 participants attending today. My pleasure. And the questions were also very important questions. Yes. So we'll move on to the closing session. So we Royalz Foundation would wish to thank our principal, Reverend Father Sylvie Anthony, Ms. Donna Joy, and all the other teachers of our alma mater for their sincere participation in this webinar. Now, I move on to the closing of this webinar. I invite upon our dear member, Mr. Chippy Krishnan, for the closing note. Thank you, George. Can you hear me? Yeah, Chippy, you're audible. Okay, so I want to wish everyone a good evening, first of all. And really would like to thank Dr. Dhanush Krishna for your valuable time. I'm really happy to know that you are one of our alumni.
I want to thank you for I'm your sorry, valuable I'm time. not an alumni. My parents are, as in my dad, and both of them are doctors as well. They're all part of the Infant Jesus family. I was just fortunate to work in Bishop Benziger Hospital. Oh, great. Okay, at least you carry the pride of having your Yeah, parents being a definitely. part. It's a really good occasion. Okay, great. I really want to thank you for your time, doctor, because you being a My frontline pleasure. worker, you're spending your valuable time and you're putting your life on the line as well, in an effort to service the society. So I really, on behalf of Royalz Foundation and all of our members, I would really like to thank you from the bottom of our heart. My pleasure. Thank you so much. Yeah. And for the sake of formality, I'd like to bring up some names as well. Miss Donna, principal of junior section. I'd really like to thank you for your time spent with us. And you played a part in bringing more people to our session this evening. We've hit the threshold of 100 numbers, which is a really big achievement. And I'm also glad that we've been given credit, especially Doctor, you had mentioned you had given us credit for the activities that we do as a part of this foundation. So I want to thank the foundation as well, and also for you noticing our efforts. And I want to also thank Ms. Donna for your support. Even during the last session, she was a part of us. Thank you very much. Ms. Justina, Vice Principal, I want to thank you for your time, Miss, for spending with us and supporting us throughout all our activities. And I would like to, we have quite a lot of teachers in the room today. I'd like to thank Master Paul Willie, Miss Ida. We've had 100 participants, so I won't be able to pick and choose names, but I really want to thank all of you who've been with us. And also I want to thank General Secretary George Ferdinand for the welcome address, and you even throughout the session you made it look very seamless, even during the Q&A session. So thank you for making it such a pleasing session for all of us. And I'll also, on that note, I'll also like to thank Hayes Henry and Vijit Askan for organizing the whole effort this evening. And all, last but not the least, all our other participants, our well-wishers. Really glad that even during this tough time, we've come together, spend an hour of our valuable time, which could have otherwise been spent with our family, to understand what this pandemic really is, hoping that we could use those information to the well-being of our family. So I hope and I pray that this session and all our activities are going to be useful for all of us. We expect your continuous support. Please do support us, please. And I don't doubt it. Please do support us. And I hope all of what has been discussed today. And also I want to comment on the questions that has come up this evening. We have come up with some well-thought questions. Appreciate everybody for putting in their effort. So again, formally, I'd like to thank everyone who's been a part of this. And we expect, on behalf of Royalz Foundation, the President, General Secretary, and all the other executive members and all the members of Royalz Foundation, I'd like to thank all of you from the bottom of our hearts. And good night and stay safe. Thank you, Back Chippy. to the host. Thank you, Chippy. Thank you for your good words. Thank you, Doctor, once again. And before we conclude, for those of you who are new to Royalz Foundation is an initiative of the 2006 batch of Infant Jesus. ഞങ്ങൾ മുമ്പ് സ്കൂളിൽ റോയൽസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. Like we are over 100 members. And last year, COVID time, ഞങ്ങൾ Royalz Foundation start ചെയ്തത്. It's a registered charitable organization with members spread all across the globe. I think we have members like in each and every country. I mean, and we have been doing tremendous within a very short time. റോയൽസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ സ്കൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഫന്റ് ജീസസ് സ്കൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫാദർ പ്രിൻസിപ്പലിനെയോ മിസ് ഡോണനെയോ മിസ് ജസ്റ്റീനെ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചാലും ദേ റെസ്പോണ്ട് ടു അസ് ഇൻ വെരി ക്വിക്ക് ടൈം. ഞങ്ങളുടെ മെമ്പേഴ്സും അതേപോലെ വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ്. ഇപ്പം
ഈ ഒരു രാത്രി പോലെ നിങ്ങൾ റോയൽസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാരവാഹിയെ വിളിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഓൾവേസ് അറ്റ് യുവർ സർവീസ് ഇറസ്പെക്ട് ഓഫ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. ഞങ്ങളുടെ മെമ്പേഴ്സ് അതേപോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു ഓൾ in case I think a lot of teachers are here and a lot of public under. If there is some way in which we Royalz Foundation can be of any help to you, please do get in touch with us. School principal Miss Justina, Miss Donna contact details under, or you can also email us at royalzfoundation@gmail.com. We are also there on Facebook, all social media. Anybody requires any help in times of this pandemic, we would like to be there as a support for them. So thank you so much for your participation. We'll be coming back with more webinars in the coming weeks. Thank you so much. Good night and God bless you all.